ons kyk na hierdie vergelykings en die vraag by hierdie vergelykings, we can clearly see that in this equations, it's quadratic equations, but what's different again with this quadratic equations, there is other variables in it, and specifically in this one, this is not in standard form. So the question here is, show that the roots of this equation is rational for all rational values of P. Wys dat die wortels in hierdie vergelyking rasionaal is vir alle rasionale waardes van P. So hulle vra nie hier dat ons P moet oplos nie, hulle wil hê ons moet wys dat die wortels rasionaal is. So for the roots to be rational, we know that delta can tell us when the roots are rational, and that will be when delta is greater than 0. Then the roots are rational. So the first thing that we're going to do, or no, actually when delta is a perfect square, then the roots is rational. So kom ons gaan eers en ons gaan bepaal vir delta. Maar voordat ek delta kan bepaal, because delta is going to tell me that, before I get delta, I must get this thing in standard form. So I need it in the form ax squared plus bx plus c equals 0 before I can determine delta. So I've got x squared, I've got bx, and then I've got p minus 1 equals 0. So if I now go and have a look, then a equals 1. B equals P and C equals P minus 1. Very important. Now I can determine the value of delta. So delta is B kwadraat minus 4AC. So B is P kwadraat nou, minus 4A is 1 en C is P minus 1. So now I can multiply this thing out, and that's going to give me minus 4P plus 4. En wanneer ek hierdie uitdrukking gaan factoriseer, then I can see that this is P minus 2 squared. So as ek hierdie ouetjie, hierdie 3 term gaan factoriseer, dan kry ek 'n vierkant. And that's exactly what I need, because now delta is a perfect square, therefore delta is a perfect square, and now I've proven. Therefore, the roots of this expression are rational. I've proven it, because delta is a square. Wonderlik. So ek het doodgewoon net my leerwerk gevolg, ek het standaard formaat gekry, delta uitgewerk en die waarde van delta, al het hy 'n veranderlike. The value of delta shows me that this expression is definitely, the roots are rational, because delta is a perfect square. Goed, kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie. Die vraag by hierdie ouetjie is, show that the roots of that equation is real and unequal for all real values of t. Bewys dat hierdie uitdrukking, hierdie kwadratiese uitdrukking se wortels reëel en ongelyk is vir alle waardes van t, alle reële waardes van t. So reëel en ongelyk, kom ons kyk. Reëel beteken groter of gelyk aan 0 en ongelyk beteken hy moet groter wees as 0. Hy mag nie 0 wees. Groter wees as 0. So kom ons gaan eerstens en ons gaan kyk in my standaardvorm. Is hy in standaardvorm? Het ek 'n A-waarde? Okay, hier het ek 'n probleem. Want daar's 'n x en daar's 'n x. So ek het net een x in my standaard uitdrukking. So ek gaan moet hierdie vergelyking moet oorskryf en ek gaan moet kyk na 1x. So I'm rewriting this equation and I'm taking
x out as a common factor, and when I do that, I can recognize the value of b. So I can write that in front as a coefficient. En nou het ek alles wat ek nodig het. Ek het vir A, ek het vir B en ek het vir C. So now I can get the value of delta. Now be careful. B square minus 4AC. So ek vat my B minus 4A en C is T. And now I can quickly simplify. So ek hierdie ouetjie kyk, dan kan ek hom 2 maal uitskryf. En ek kan gaan sê, dit is t kwadraat plus, onthou, eenmaal metode, 4t plus 4 minus 4t. Daai tweeetjies eet mekaar en ek het t kwadraat plus 4. Now, if I investigate delta, I know that that's a square. So t square must be greater or equal to 0. And 4 is definitely greater than 0. So if you add those two, therefore, t squared plus 4 must be greater than 0. Isn't it? En as delta groter is 0, dan beteken dit die wortels moet reël en ongelyk wees. Therefore, delta is greater than 0. Therefore, roots are real and uneven. I've proven that. Goed so, graad 11, hierdie is nie te moeilik vir julle nie. Ons moet maar altyd net terugval op ons basiese beginsels. Fall back to your learning work. In maths, if you don't study your learning work, you will not be able to do it. See you later.